Welcome back. I'm Alfred Lambremont Webre, and on today's program, which is going to be held, it's an unusual program because it'll be a bilingual program, both in English and in Spanish, that are the second and third. Spanish is the second, English is the third most widely spoken language on our fair planet Earth after Chinese. And we're very privileged today to have Carine Hutsebaut, who was a witness at the ITNJ, International Tribunal for Natural Justice, Judicial Commission inquiry into human trafficking and child sex abuse, the chief counsel being Robert David Steele. Mm-hmm. And you can get that at commission.itnj.org, and it's their testimony is at their website, and we'll be asking Carine what her experience has been there, what the follow-up has been, and what the likely impact is of the ITNJ's inquiry. And today's panel, which is occurring on February 7th, 2019, today's panel is in follow-up. So we have Carine Hutsebaut, who was a witness, and you'll find her testimony at commission.itnj.org. And she's also a therapist based in Europe, attempting exit therapy for people who are called pedosexuals. That is, people who have sexually abused children. And we also have Juan Lancamp coming to us from Spain, who is the News Inside Out correspondent in Europe. And he's also an investigator and author in his own right. He's written an entire book, a published book on the famous Dutroux, D-U-T-R-O-U-X, pedocriminal case in Belgium, Belgium is probably the center, one of the great centers of the pedocriminal industry, along with the Vatican, the Netherlands, the City of London, the British Crown, Central Intelligence Agency, the underground bases in the US, and some in Latin America, some in Asia. Some of that is being cleared out, and some of the Draco elements are being cleared out. However, it's in a mixed situation now, and we'll be exploring that in our interview. So, bienvenidos, soy Alfred Lambremont Webre. Tengo el gran placer de estar acá con Carine Hutsebaut, quien es una experta en el área de investigación de la industria pedocriminal y pedosexual. Ella ha sido testiga ante la Comisión Judicial para investigaciones de traficantes humanos y abuso sexual al niño. Pueden ir en línea a comisión.itnj.org. Ella también es terapeuta para individuales que han sido pedosexuales, que quieren salir de su orientación y su adicción y su maldad. En fin, estamos bien también con Juan Lancamp, que nos viene de España. Él es
el corresponsal español y europeo de Nusinsarán, nuestra agencia de noticias, y él es autor de un libro sobre el famoso caso Dutroux de pedocriminales en Bélgica, el Reino de Bélgica, de Holanda, de Inglaterra, el Vaticano, la Agencia Central de Inteligencia y las bases subterráneas en Estados Unidos son los principales, vamos a decir, mundos donde se practica la industria, o donde se basa la industria pedosexual y pedocriminal. Y hoy estamos en un panel para continuar el trabajo de la Comisión Judicial del Tribunal Internacional de Justicia Natural, ITNJ, y por eso estamos acá, y también del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, de la cual yo he sido juez. Como esa tribuna es una tribunal bajo la ley natural, pues la jurisdicción, y es un tribunal de conciencia, la jurisdicción continúa. This is a tribunal, a panel that is in continuation of the natural law function of the Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking and Child Sex Abuse of the ITNJ. And it is also a continuation under natural law of the Kuala Lumpur War Crimes Tribunal, which was also a tribunal of conscience under natural law. And I was one of the justices there, one of the tribunal judges. So I'm still carrying that tribunal of conscious vibration, as is Carine, as one of the judges of conscience at the ITNA Judicial Commission. So this panel is a panel under natural justice. And the discussion is really ongoing questions on the pedocriminal assassinations of infants and children by the worldwide pedosexual and pedocriminal industry. Este panel está debajo de la jurisdicción por medio de Carine Hutsebaut, que fue testiga y juez en la Comisión Judicial del ITNJ y su servidor Alfred Webre, que fue juez en el Tribunal de Conciencia bajo la ley natural de Kuala Lumpur, y es sobre preguntas sobre el asesinato pedosexual y pedocriminal de bebés y niños por la industria pedocriminal. Y así es. Bueno, yo voy a hacer preguntas tanto en español e inglés para tener más amplitud de comprensión. A Carine se lo voy a hacer en inglés y a Juan en español, y voy a traducir más o menos. Because this program is bilingual, to reach a wider audience, I'll be questioning Carine in English and Juan in Spanish, and we'll be simultaneously translating their responses for the audience. So if you could bear with us, please.
Well, Carine, um, how many infants and children disappear? And we're going to go into each of the regions, but globally, how many infants and children would you estimate disappear every year due to pedocriminal kidnapping, trafficking, institutional capture, ritual sacrifice from their families, from parents, from institutions where they are, from hospitals where they're born, from midwives, from all the sources? Do you have any estimates on that? First of all, thank you, Alfred, for having me here and for doing this important program to make people aware of what is going on worldwide. Has it always been like this? Not like this, no. It has always existed. They call it satanic rituals, they call it satanic slaughter, they can call it whatever they want, but it always existed. But before, it were only rich people, the richest kings and queens, and who were in the possibility to apply this inhuman habits. What changed then? Well, especially the last 50 years, people have become much more able to transport. There were no cars before. Now everybody has a car. There is much more anonymity. I mean, when I go in a city, nobody knows who I am. If I want to come to New York and I want to kill a child and I leave, nobody's going to look for me in Belgium, are they? So we have a lot more of possibilities of transport, and our social networks have been destroyed. I think on purpose they have been destroyed so they can much more easy control the people. As long as we are groups and we know and we have this social control, this would never have happened. And how did they install it in our societies? It are especially the Catholic churches, it is the only worldwide organization who has his members and his people all over the planet. And instead of using this for the right things, for real Christianity and for the good things, they've used it for their evil work. We have to really resist against that. I'm not against churches. I think many people need churches to find light in this darkness. But we cannot accept viruses like AIDS viruses use our Christian church to spread their evil. We cannot allow that. Now, your question was, how many children do we speak here? There are not only adults being sacrificed in their insane world, also children, babies, and from now on, even fetuses. This means this is a complete disrespect towards life. I'm going to talk a little later about who are these people that disgust life and human beings like that. We need to talk about this because they live amongst us. We have no clue how many children are missing on a yearly basis in the world. We have no clue how many children are assassinated. We have no clue how many children are used in rituals. The strange thing is that if we're talking about pigs, horses, cows, all these animals we eat, every government knows exactly when these animals are born, how their life is, they are tagged anyway, how they die, and how they are consumed. It is speaking that concerning our children, we have no clue. We don't know. Not one government knows how many children are missing. There are no intentions to seek it out.
We only know that more and more children are disappearing worldwide. Before, there was the other aspect that wasn't really actual, and that is the organ trafficking. Also, this is a new aspect of what is going on in the world. Now in China, you can see at the ITNG the testimony of the Minister of Canada, and also a doctor from China who has been testifying what is going on with people in China. Within 2 hours, if you need an organ, within 2 hours you can have it if you have the money. So they just grab people in the street and you never hear from them again. In the beginning it were prisoners, but that's long gone. They take now the most healthy people and they buy their organs, just like, you know, change parts from a car. They just sell it to the highest bidding within a time lapse of 2 hours. This is incredible. Now, we also know that these fetus abortions till after birth, can you imagine? This is so sick, I can hardly talk about it. These fetuses are also used in pharmaceutical context, in even organ trafficking. And what does he say about the human being concerning his respect towards life and each other? It is gone. It is gone. And we see that the churches has played a very, very bad role, not only Catholic churches, in the networks and the testimonies I've seen and heard in the ITNG, in the International Tribunal. Most of these children have been trafficked by churches. There are two things coming back in this awful problem we are confronted with, that is the army and churches. And this can be a Catholic church, this can be a Protestant church, this can be Mormon churches. Why? Because they are organized and they are secret. You are part of their church or you're not. If you're not part of them, you don't know anything about it. When you're in it, you can't get out of it anymore. These are sects. And what we see is that many children are brought, it is very painful to say it, but it has to be said, many children are brought into this by their parents. There are different reasons why. It can be for the money, because they are paid for them. It can be for status, to get higher in ranking. But most of the time, these people are in the army, and the army considers the children of army members, I call them, as being theirs, not from the parents. All this have made that we have no control over our offspring anymore. Or they are the property of the governments, they are the property of the army, they are the property of the churches, of the schools. We need to get our children back, because this is the next generation and the future. So on your question, how many children worldwide, we have no idea. There is an estimation of 800,000 children a year. I don't know if this is accurate. It might be much more. Well, what we've heard from Juan, which he will testify to in a second, is that the 800,000 figure is from the United States. That's what they say. Yeah. Mm-hmm. But I have no accurate sources who can show this. Mm-hmm. Now, Carine, you just gave a very moving and accurate, detailed summary of the entire field, and I was able to take notes on the highlights. What I'd like to do just for a moment before going over to Juan is to just
interpret in Spanish Okay. the highlights. Lo que dijo Carine, en sumario, porque la pregunta era, ¿cuántos bebés y niños desaparecen cuántos bebés y niños desaparecen cada año debido a la trata de personas, el secuestro y la captura institucional por las familias y los padres o por otras instituciones en rituales, etcétera? ¿Cuántos bebés y niños desaparecen por haber sido asesinados, capturados al año, ¿no? Y su respuesta fue más o menos una vista de la industria pedocriminal mundial. Ella dice que el problema mundial que hay ahora con el asesinato y el secuestro de bebés y niños mundialmente no existía hasta hace como 70 años. Empezó hace como 70 años y eso hace como después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso era solamente la lealtad, las monarquías que practicaban el sacrificio ritual de los niños, tomaban la sangre, se comían los órganos, algunas de las prácticas que vamos a hablar hoy, ¿no? Y lo que pasó ahora en la época, en la época moderna, es que los niños, estas prácticas, se han globalizado junto con la economía de globalización. O sea, como dijo Carine, un pedocriminal o pedosexual, la misma cosa, puede ir en avión desde Europa a New York a asesinar a un niño, lo hace y se va, se larga y pues no hay repercusiones porque parece que la ley pues la fuerza política y de derechos es tanto que la policía y las cortes pues no tienen la fuerza para arrestar, parar y poner en prisión y acabar con la industria pedocriminal que están asesinando cientos de miles de bebés y niños al año. Carine Hutsebaut ha señalado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que se encuentra con su sede en Roma, Italia, en el Vaticano, como una de las sedes de la industria internacional de la pedocriminalidad. ¡Pum! Ya se ha dicho acá, ¿no? Yo sé que es difícil para los latinos en España, en América Latina, desde Argentina hasta México, oír que la Iglesia Católica, su función fundamental es una industria pedocriminal. Yo sé que eso es muy difícil
Pero aquí tenemos la experta que lo está diciendo. También la crisis de la SIDA es como una crisis de la SIDA, la pedocriminalidad, y la iglesia podía hacer algo, pero no. Ellos siguen con su traficante porque son una organización, y no solo la católica. Ella dice también que puede ser los mormones, puede ser protestantes, porque las iglesias son organizadas y secretas. Ella dice que las iglesias y lo militar, la inteligencia y lo militar, los dos son organizaciones secretos y organizados. El ejército, lo militar, agencia de inteligencia, y las iglesias católica, protestante, los mormones, son los que están haciendo tráfico de niños. ¿Y cuántos? En Estados Unidos se estima que 800,000 bebés y niños desaparecen al año. Juan nos va a dar la cifra en Europa y nos va a hablar más de esta cifra. Bueno, sigo. Dice Carine que tanto adultos son sacrificados en la industria pedocriminal, niños, bebés y fetus. Los fetuses son gran parte de el comercio traficante y del comercio. También aparecen los fetus en la industria de la comida humana. Dice Carine que cuando viene al ganado, las reses, la carne, el ganado, los gobiernos tienen muchos estadísticos. El Departamento de Hacienda, el Departamento de Agricultura, siempre tiene estadísticas sobre cuántas vacas, cuántos toros, cuántos vaquitas, cuántos nacen, de qué raza, todo, cuántos son sacrificados para el mercado, etcétera, etcétera. De todos tipos, ovejas, vacas, todo eso está muy contado en todos los países por los departamentos de agricultura y departamentos de hacienda. Y el tráfico de niños y de bebés y de fetos es nada de estadístico. Y la traficando en órganos humanos. En órganos humanos. Dice que hubo testimonio en el ITNJ, en la comisión, por un ministro canadiense y por un doctor de China, creo. Saben que ahora en China, si uno necesita un órgano en un contexto médico, si uno tiene el dinero, paga por un nuevo riñón, un hígado, un nuevo corazón, cualquier órgano, y en 2 horas le traen el órgano fresco. Van y toman a cualquiera y se lo quitan. Esa es la ética que se ha creado
en la China comunista, creada por Mao Zedong, que fue un proyecto de Skull and Bones, que es de mi Universidad de Yale, y Skull and Bones, que se fundó en 1776, es el segundo capítulo del Illuminati de Baviera por los Rothschild. O sea que los Rothschild fundaron la China comunista. Madre mía, madre mía. Y lo que hay en China es la visión satánica en sociedad de los Rothschild por la institución de Skull and Bones en Yale, porque la institución de Skull and Bones en Yale fundaron un hospital, Yale in China, donde Mao fue interno, y de ahí fundaron al Partido Comunista de China, que se hicieron socios con la organización de drogas de Shanghai, y de ahí tumbaron al emperador, y el resto es historia. ¿Te das cuenta? Esa es la verdad. Eso, así, ese es el mundo. Y ahora todo esto sale. Todo esto sale ahora. Estamos al final de la historia ahora. No. Ahora, falta. A ver. Dice Carine que los fetuses ahora que están traficados desde los hospitales, ¿no? Con los abortos, cualquier cosa. Toma un aborto. Ese fetus es para la industria de traficantes. Están usándolo en farmacéuticos. La industria farmacéutica ahora tienen tremendo dinero en fetuses, ¿no? Cada aborto es un fetus. Y la propaganda es aborto. 9 meses. Y 9 meses. sí, traficando de órganos. Y las iglesias son una de las redes mayores en traficantes de oro, de órganos, de fetus, de niños, de bebés. Son las iglesias. El ejército y las iglesias son las dos instituciones mayores, traficantes, pedocriminales, y ellos lo distribuyen mundialmente. Y se sabe que eso fue un tratado firmado por el presidente Eisenhower, el tratado Greada, firmado con los reptilianos de Dutroux. Y desde ahí, el gobierno de Estados Unidos es los representantes de los Dutroux en el planeta. Por eso los Estados Unidos tienen 176 bases militares. No es porque los Estados Unidos es el más poderoso, es que los Dutroux son los más poderosos. Y los Dutroux pues han estado, tienen su orden. Necesitamos tantos niños, tantos bebés, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros hemos puesto una orden en la Casa Blanca para que lo firme el presidente de Estados Unidos. Si él quiere salirse del tratado contra la globalización, dice global warming, ¿no? Pues que se salga del tratado con los Dutroux, que le han exigido tantos humanos al mes que hay que llevarlo a las bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y tenemos testigos que dicen que han visto latas, camiones llenos de latas de carne de bebés humanos, que hay que mandárselo a los Dutroux
cada mes. ¡Pum! Ahí yo le dejo eso. Eso se llama exopolítica. Ok. Lo que dice Carine, y es verdad, los niños y los bebés del ejército, los niños y los bebés de miembros de los militares, lo militar los consideran hijos y bebés que pertenecen a lo militar, pertenecen al Estado y lo pueden traficar en la industria pedocriminal. Y con eso, Carine nos dejó a la introducción. Ahora, vamos a ir de primera instancia ahora a Juan. I'm now going to turn over to Juan, and I'm going to ask him, Juan, how many infants and children disappear each year through kidnapping, institutional capture, or otherwise at the different levels. Globally, in the United States, Europe, Asia, South America, Africa, Middle East. ¿Cuántos bebés y niños desaparecen cada año debido a la trata de personas, el secuestro, la captura institucional de la familia y los padres a nivel mundial, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Sudamérica, en África, en el Oriente Medio? Son muchas cifras, es decir, estamos hablando de miles y miles de humanos que desaparecen. En Estados Unidos, 800.000 al año, es decir, miles al día. En Europa, 250.000, contando que en España hay 114.000 desaparecidos solamente en España. En Sudán del Sur, 15.000, porque cuando pones África te hablan de Sudán del Sur. En South America, en América Latina, 3.000 al día, incluyendo las zonas de los bajos fondos, de las favelas y todos esos lugares que es controlado por los militares. Y en China debe de ser mucho más. De China no aparece nada. Y ponemos Oriente Medio, ¿y qué es lo que sale? El Mossad yendo a Siria. Las zonas de UNESCO cogen los niños y se los llevan para los militares del ejército israelí para hacer tráfico de órganos. Datos oficiales. Y si contamos Europa, Bélgica, ya desde el año 89 hasta el año 96, tenían sobre los 1.500 desaparecidos solo en Bélgica. Y contando la frontera con los Países Bajos, la frontera con Alemania, porque el núcleo Bélgica, Holanda y Alemania es como hablar de la triple corona adjuntando lo de Inglaterra. En Inglaterra, contando las casas de prostitución de menores, el Guest House, el Palacio de Buckingham, donde están los presidentes, tienen una base subterránea, que esto lo contó alguien en concreto, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero han sido gente que han trabajado para la Scotland Yard. Luego también tenemos que incluir a los asesinos en serie también que consiguen material en lo extraoficial para las élites, porque también les dan encargos. Esto es un método muy utilizado. Luego también tenemos que incluir las Islas Baleares, aquí en España, o por ejemplo Gran Canarias. Sí.
Y ahora en la actualidad, el equipo de investigación, donde estamos un compañero y yo y otras personas, estamos llevando un caso de una chica desaparecida en diciembre del 2013, donde es secuestrada en un punto que nadie sabe nada, las imágenes de las cámaras de seguridad son borradas, esto en Palma de Mallorca, y resulta que años después, un hombre empresario, Maximiliano Rossi, que era también productor de música, tenía cosas de discotecas en Italia, aparece muerto en su furgoneta Peace and Love en Felanitx en el kilómetro 11. En el kilómetro 11. Curiosamente, ya nos está hablando de un ritual. ¿Por qué? Porque ese señor estaba amenazado por sectas satánicas. Él lo denunció, él envió SMS a la gente y aparece que dicen que se ha suicidado el empresario porque tenía un cuchillo clavado en el corazón. Extrañamente, un señor de 42 años. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que se da la casualidad que todo esto nos hace conectar al famoso tema de los jesuitas, Isis, Horus, Set, y las órdenes militares. Que está la Orden de Malta, los templarios, y todas esas órdenes elitistas que se conectan con el criptojudaísmo, es decir, los que se infiltraron en Israel, que son estos de las noblezas europeas, los házaros, que adoran al tema del Talmud. Y estos son los que asesinan niños en la Pascua judía y en esas fiestas que ellos tienen que dicen ser tradiciones hebreas. ¿Vale? Además de ello, está adjuntado las pruebas en los libros publicados, el de los crímenes rituales, que es una patraña antisemita, que fue incluso censurado en Inglaterra por Winston Churchill. ¿Vale? Los desaparecidos, volviendo a este tema de los desaparecidos. Bueno, en España desaparecen 14 menores al día, oficialmente, dicen las estadísticas. Pero los que no aparecen, que los meten en sacrificios humanos o los envían a otros países para que sean esclavizados por el tema del control mental, no hay ninguna estadística. Todavía sorprende más que, incluyendo el tema de los centros de menores, donde se hacen torturas a menores, se hacen abejaciones, y las torturas que se emplean son muy similares a la de las inquisiciones, lo de la Santa Sede. Cuando se habla del Vaticano, el Vaticano tiene catacumbas, tiene bases subterráneas. Y hay un detalle, el Papa Francisco, que no tenía que haber sido Papa, y que curiosamente en el transcurso de la desaparición de esta chica, si mal no recuerdo, el Papa estaba siendo iniciado como Papa para ser Papa de Roma. ¿Qué es lo que pasa? Que él hizo un rito de iniciación dentro de las catacumbas, o lo que se llama las bases subterráneas en el Vaticano, donde se sacrificó un bebé. Y eso está publicado en un libro que no se sabe el título casualmente, pero que hay una captura de ello, hay un manuscrito. Y en verdad, el papa que iba a ser papa era el cardenal Danels, el señalado por el caso de Julie y Melissa, que era del arzobispado en Bruselas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el cardenal Danels estaba de brazo derecho con el Papa Francisco y él es el que reclama a la gendarmería belga, dame los expedientes de las autopsias de Julie y Melissa, que esto, Carine, que es la experta del caso Dutroux o la red belga de asesinos en serie, puede explicarlo con más detalle? Porque es claro, otro tema más escalofriante es que había el círculo de Lorina en Bélgica y en el sumario se nombra Bush. O, por ejemplo, la casa de Waterloo, que está a 20 minutos de una de las 7 propiedades de Dutroux, estaba conectado con el rey emérito Juan Carlos de Borbón, que hay testimonios judiciales. Y además, en Bélgica, bajo sede judicial, tú no puedes mentir. En las audiciones no puedes mentir. Y además, en los sumarios de los niños desaparecidos, hablan de los niños que han ido hacia toda Sameruá. Sí, es escalofriante. Es decir, lo que estoy dando a entender que muchos niños desaparecidos
sean masculinos o femeninos, tienen que ser vírgenes, ¿eh? Vírgenes, limpios, purificaciones, para hacer la purificación de sangre. Y además esto está documentado desde el año 1400. Estamos hablando de rituales antiguos que está vinculado con los dioses egipcios. Isis, Horus, Set. Por eso esta gente tiene vínculos con el Sol Negro y el castillo de Waldresburg en Alemania, que también decían que Ratzinger estaba presente en rituales antes de ser papa. Es decir, estamos hablando de cultos que tienen que ver con algo más de lo que nos han contado. Es decir, ellos tienen fijado calendarios, fechas, a ver si coincide el solsticio o el equinoccio. Además, un detalle muy importante, en el año 93, con el caso de los 3 niños de Memphis, se realizó una investigación sobre el culto satánico y encontraron fechas y coincidencias con desaparecidos a nivel mundial. Es decir, el sumario está público, el de West Memphis 3. Pero lo que está claro es que en Bélgica se está oliendo algo a cloaca putrefáctica, porque ¿cómo puede ser que la base famosa que está en Bélgica, que es la pirámide del sistema de las desapariciones de niños, se ha conectado con bases subterráneas y conecte con el castillo de Sautou en Francia, el de Château de Assemeruá, y que los Rothschild tienen un vino creado con el dibujo de una niñita en el año 93. O, por ejemplo, la exposición que hizo esta chica de los Rothschild, que exponía a 3 niñas encadenadas en Nueva York, año 1993. También es curioso que toda esa zona, esa franja de cacerías humanas en Bélgica, cuenta la leyenda que el rey emérito de Bélgica, el rey Alberto de Bélgica, iba mucho a este tipo de cacerías, o también incluso el que se suicidó le dejó una nota a su mujer, que era la princesa de París. Si mal no recuerdo, le dijo, mira, estos son los pedófilos. Eran los pedófilos los que había en la lista. Claro, ahí se nombra a gente muy importante. Hay un libro que es Dossier Pedófil que la Casa Real tuvo que retirarlo, es decir, mandó una orden judicial para retirar el libro. Lo que pasa que se está volviendo a vender. Porque ahí se hablaba de, por ejemplo, las matanzas del Congo belga, entre infinitas comillas, y todo es cacerías humanas, rituales sacrificiales, el culto famoso a Saturno, y se basan en cosas de la aristocracia. Ellos tienen sus palacios, tienen sus conventos, tienen sus monasterios, tienen lugares escalofriantes que conecta al culto del toro. Es decir, Moloch anexa a Baal, porque Baal quiere carne humana, y ya lo dice la escultura. Y el famoso búho de Bohemian Grove también es curioso que le corten un ala. Es decir, todo esto es a nivel global. La explicación exacta es que hay desaparecidos a nivel mundial, y luego contando, como decía Anna Marie van Bleiburg, que contaba en este testimonio, que sacan niños de los centros de detención, se los llevan a un lugar en concreto y luego tiran los restos a los contenedores de basura. Y es decir, esto es un escándalo a nivel mundial. Estamos hablando de gente que tiene las instituciones pilladas a su favor. Ellos sí dicen, no me investigues a fulano, no te lo van a investigar. Ellos cogen un jet privado y van a un aeródromo militar y se bajan ahí. Un jet privado y nadie se entera. Por eso en la película de Hostel, de Eli Roth, pagan dinero, hacen subastas y cogen lugares abandonados y montan sus cacerías humanas. Esta es parte de la investigación que estoy llevando a cabo desde hace muchos años. Me he entrevistado con víctimas de MK Ultra que han estado en bases militares, en la zona de Long Island también, lo de Montauk, que tenían crematorios para quemar niños, que no es mentira, es decir, hay una investigación hecha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien se acuerda de cuando Bill Clinton pidió perdón a las víctimas del MK Ultra? Eso lo dijo públicamente. ¿Por qué Bill Clinton y no toda su saga de criminales? Es decir, estamos hablando que entre ellos se chantajean, hay chantaje, blackmail, ¿no? Mira, te tengo aquí pillado, mira, has estado con un niño y tal, o lo has asesinado. Es decir, esto es una cosa que pasa a nivel mundial.
Pero como ya vuelvo a repetir, que para mí es un placer estar aquí con Alfred, Carine, que lleva muchos años de investigación y sobre todo que la gente respete todas las informaciones que se están dando aquí pertinentes. Y como corresponsal, pues cuando me toca intervenir doy más datos. Pero bueno, esto por ahora es parte de la primera parte. Muchas gracias, Juan. Juan, thank you very much. Thank you, thank you. Yeah, I'm now going to interpret the high points of Juan's remarks. And what he says is that the estimates are that in the United States, for example, it's thought that around 800,000 infants and children disappear every year into the pedocriminal industry in various forms. These are infants and children that are kidnapped institutionally and or directly by pedosexuals or pedocriminals for pedocriminal uses. In Europe, it's about 250,000. In Spain, 114,000. In South Sudan, 15,000. In South America, 3,000 children disappear into the pedocriminal industry a day. Those are the estimates. In the Middle East, for example, in Syria, the Mossad kidnap Syrian children and take them to Israel for the organ trafficking. Israel has a huge global organ trafficking industry. It's run by Israel. And we'll get into the Talmudic sources of the pedocriminal industry based on the criminal rituals at Pesach and Purim, which are hidden under religious cloaks. And in Europe, Belgium, Holland, and Germany, the UK, all are core centers of, along with the Vatican, of course, are core centers of the pedocriminal industry, feeding into child brothels or houses of prostitution, underground bases for adult leaders that are supplied by children and infants through the pedocriminal industries. In Palma de Mallorca, the secret societies that are also involved in this are the Jesuits, that are a repetition of the cults of Isis, Horus, and Set. The Knights of Malta, the Knights Templar, the crypto Jews, the Talmudians, we'll get more into that. Again, these are just the highlights. Underneath the Vatican, there are catacombs and underground bases that are used for pedocriminal purposes. Pope Francis took part in I believe it was the Ninth Circle sacrifice of an infant while becoming a pope, and there was a specific cardinal that was at
Pope Francis' right side, connected with Belgium. ¿Cómo se llamaba ese cardenal? Cardenal Danels. Danels, yes. The Belgian Cardinal Danels, who is a pedocriminal kingpin. And the significant is that the pedocriminal kingpin was photographed next to Pope Francis and around the issues of the Ninth Circle initiation, where he sacrificed an infant. And it shows that basically the pedocriminal circles are handling Pope Francis, and Pope Francis is a front for the Jesuits and the pedocriminal networks in the Vatican that in turn interface with the Dracos, who in turn interface with the Greada Treaty through into the CIA and the U.S. military. And you can think of the U.S. as a military front for the Dracos on the planet, as is the State of Israel. Boom, you got it. Yeah. Okay, and for example, in Waterloo, Belgium, there are deep connections between the pedocriminal industry and the Spanish king Juan Carlos. Also, the infants and children have to be virgin. There's a whole thing about the purification of the blood. All of these, Juan talked about castles, German castles having underground bases, and their key pedocriminal areas. That, for example, the Pope Ratzinger, the Pope prior to the Argentine Pope, Bergoglio, Pope Francis, as Pope Benedict XVI, had, when he came up through the German ranks, he had been affiliated with this German castle that was a heavy-duty, one of the prime pedocriminal sites going back centuries. In Belgium, there's deep underground bases in Belgium that connect with underground bases in France, both of which are pedocriminal underground bases. So the whole underground structure is a pedocriminal infrastructure that is connected and connects Belgium and France for the pedocriminal industry. The Rothschilds, who run the pedocriminal industry in Europe, Bavaria is their province in Germany. That's the second chapter of the Bavarian Illuminati was at Skull and Bones in Yale, but then they also run it in France, and the Rothschilds in 1993 came out with a special wine featuring a little girl on its label that was a signal to the French populace, hey, we run the pedocriminal things here. The Belgian king, King Albert, was very, very active in the human hunting activity. In Belgium was a center of the human hunting, where they set out, some of the royal forests. They put the Belgian military guarding it, and then they take, children and young people, and they throw them in the forests. People from the penitentiaries or whatever, reform schools, and then they hunt them to death, and then they put their sexual organ, their genitals, on the wall as trophies. Before he died, was it King Albert gave the Queen, who was the Princess of Paris, a note as to who in Belgium were all of the pedophiles. That's what happened. And
he gave it to the Prince of Paris, and I don't know whether, I actually met and hung out with the Prince of Paris back in 1968 at the 1968 Rio Carnival in Rio de Janeiro, Brazil. She flew over a plane full of filmmakers who produced the film Black Orpheus, and I happened to be there. I was on a Fulbright in Uruguay, and a bunch of us got together there, friends from college, and we're having a good time at the carnival, and just happened to link up with the party, and I spent time there hanging out with the Prince of Paris, and she invited me to Paris to her house. But she ended up marrying the King of Belgium, so I know she's a real person because I met her in 1968, and so he gave her, before he died, a note in which I said, these are all of the high pedophiles or pedocriminals or pedosexuals, there's all these interchangeable words, in Belgium. And she, in the law, we call that admission against interest, and she actually, in effect, turned state's evidence and, said, my husband, the king, he had a problem. He just liked little boys, and boom, there you go. And so then Huang talked about the connection with Saturn, with Moloch, with Baal. All of these things are interconnected with the Talmudics. The Talmudic crypto-Jews are really worshippers of Saturn, Saturn Day. Oh, it's Saturn Day. Not Sunday. Okay. And so in the these cultures, these pedocriminal cultures, use the infants and children that are in institutional care, in reformatories. They go in there, they take them, they use them for pedocriminal purposes and pedosexual purposes. They're used, and then they're just discarded like garbage, dead. And they use, according to Juan's research, military airports are used with private jets, just like rendition flights by the pedocriminal industry. At Montauk base, at the Montauk base in Long Island, there were crematories to burn children's bodies that had been used for pedocriminal purposes. And Bill Clinton, there's a principle, and that is that the occultists believe that if you go and you in plain sight tell the people what you're doing, then it's okay. You've gotten informed consent. You've gotten some kind of consent. And during his tenure as president, U.S. President, Bill Clinton actually made a public apology to the MK Ultra victims, which include a lot of victims of pedocriminal activities. So who knows, given the background of the Clintons as being major pedocriminal traffickers and users, whether or not this apology was a high Masonic act or satanic act that Bill Clinton did on behalf of the pedocriminal industry, saying, oh, we're so sorry what we're doing to you. So that was Huang's testimony here.
let me ask you, Carine, a question. We're coming up to the 50-minute hour here, time here. I know that you were part of the ITNJ Commission. Where do you think we're going? Is the situation, and there's all these rumors that Donald Trump is actually pursuing and shutting down the pedocriminals in the U.S., and that all of these secret trials are taking place in Guantanamo. These are rumors that prisoner barges have appeared at Guantanamo, that senators have been tried and killed, that George H.W. Bush, when he died, he was actually secretly tried and executed, that one senator and another, they actually, through Q, the rumor mill even said that one interview that Patty Broussard and I did on News Inside Out was even responsible for exposing a war criminal, a senator that was allegedly tried and executed. Okay, I don't, I have no idea whether that's true or not. Do you think the situation is getting better or worse? Are the pedocriminals being exposed more? Are they being arrested? Are they being tried? Are things getting better or worse? What's your opinion, Carine? Well, both. It's getting better and it's getting worse. It's getting better because finally people are getting aware and awakened thanks to programs like yours, because otherwise we have nothing. People has nothing. If we have to go on mainstream, we will know nothing, right? So it's thanks to people like you who are having the courage to bring this out, that there is information floating around. That's one. That's the good thing. So people are waking up. On the other side, it has never been worse than today, as I said. Transportation is easier, anonymity is easier, and above all, it is a lawlessness. No law. These people who do wrong are not punished. Now, I can only hope that Trump is keeping his word. For the moment, I have no reason to believe that he is not keeping his word. But the point is, on the one side, there is a tremendous pressure on him to stop this, to stop his work. That's for sure. I know this from behind the screens, that there is a tremendous pressure on this man and his family. On the other hand, if he is not accomplishing this task, especially concerning children, the murder on children, and now the new law in New York from the abortion above the 9th month of pregnancy, even when the child is already born. This is not an abortion, this is murder. This is serial murder. If he is not intervening in this, not ever somebody will ever believe a president of whatever state on the world, on the planet. And maybe it's a good thing. Maybe we should start stopping believing in these God-alike people and start believing in ourselves and our capacities to do something about it. Because if we have to wait to world leaders, organizations, institutions, all made almost on satanic basis, we will never get out of this. It is up to us to protect our own children and our own families and our own environments. We have to stop giving this in the hands of criminals, right out criminals. If you look at the institutions and even I call it pharmafia, if we look at
these institutions and even schools and universities, the only thing we can see the last 30 years, yes, I am already that old, is that it gets worse. Youth is getting stupider every day. They are brainwashed. They can't think for themselves anymore. When we see the military, they bring democracy. Where? In what country? Name me one country where democracy has taken place thanks to the military, right? All they do is working in secret, taking tax money. Instead of using it to make the world a better place, they use it to destroy. Why? Because they like it. They like it. So institutions, pharmaceutical institutions, the more we have pills and things on the market, the more ill people are. When I was at school, we had over 1,000 pupils in our school. There was not one with cancer. There was not one with autism. There was not one child with HDID. Where does it come from? The more children are vaccinated with mercury and other, and probably fetal rests, which makes us all cannibals, because they even use now these fetal rests to spread on the how do you call it? The meadows. So the cows are eating it, but also on food. So without our knowing and without our consent, we eat human rests. What is the meaning of this? This has to do with quantum physics. This has to do with frequencies, you know, these things, yeah, it's like music, the frequencies of music, and there is frequencies in everything that is. Is this their way to poison us and to make us more stupid? I don't know, but it's up to us to say it stops here. If we have to wait for a president, be it Trump, and I hope he's right. I hope he's doing the right thing, and I wish him really everything on the planet to succeed in what he's doing. I know he has a lot of pressure against him, but and he stays quite calm. I would not be that calm, believe me. But please don't let us wait for this to change our world. Who are these people who like to destroy children, who like it to be cruel to human beings and also animals? Who are these people? We have to ask ourselves these questions. Maybe it will amaze you all, and maybe I will shock the listeners. But those people doing this are little children. They are small children who have been terribly abused themselves, who have been tortured, has been denigrated, who have been destroyed on the 5 levels of child abuse. And the 5 levels are emotional abuse: you're ugly, nobody will ever love you, you're nothing. Then the second one is psychological abuse, putting children in dark rooms without food, without drinking, not knowing when they will come out, isolating these children. Then the third one is physical abuse, beating, burning, hurting children in incredible ways. The fourth one, and it's a bit underestimated, the fourth one, it is drugs, alcohol or medication abuse from one or both caretakers, parents in general. And then the fifth one is most of the time the combination of the 4 others, because the sexual abuse not only harms physically the child, it also
harms emotionally the child, you're a sex object, you're nothing. Psychologically, most of the time, it is in hidden places, also in these, let's call it satanic and ritual networks. It's in dungeons, it's in the dark, it's in obscure environments. So that's the third one. Most of the time, these people committing these acts of horror, they are under the influence of drugs, cocaine or other substances, alcohol or other mind-wrecking materials. And then, of course, you have the sexual act in it too. Now, we know that from children who have been victim of at least 3 of the 5 types of abuse, they have a big chance of suffering from a post-traumatic stress disorder on long term. This means it will take years before they realize or they heal from it, especially without help. Now, what does this mean? This means that many of them, at least 10% of children being abused, and before I could say male children, but now I can even say both, because the female is changing rapidly. It's becoming more and more male. Also in acting out, and you know, it's not the little poor girl anymore, which maybe is a good thing, but she does not have, they do not have to become male torturers neither. It has to be in respect. So we see the overturn from this again. 10% at least of the victims of child sex abuse become on their turn abusers. And one abuser, there are 6 types of child abusers. They are in my book, Child Hunters. In general, a child sex abuser makes between 120 and 150 victims during his sexual active life, meaning between 14 years and 75, okay? From these 120, 150, when 10% becomes a child abuser, well, we have this pyramid on the upside down. I have been warning for this for over 20 years. If we do not react, it will be too late. And you can say, oh, well, I can guarantee you, if you do not react to fungi in your garden, well, it will be all over. You know, mushrooms in your garden or whatever. Oh, let it be, we'll ignore it. Well, we've been ignoring this for over 25 years, this warning, and now we have fungi all over the place. So it will not be easy to clean this out, but we can. We can heal child sex offenders that have been damaged in their childhood. And what happens when these children are sexually damaged? Well, you have to imagine a snowman, you know, the 3 balls of a snowman, right? The upper side, the upper ball is the rational part of a human being. The middle ball is the emotional part, heart, feeling, and affection and all that. And the last ball, the down ball, is the sexual ball. Now, with these children, we see that in the middle, the second ball, the feelings are completely crushed or harmed, which means that this is not flowing normally. And with many, they are unable to reach their feeling. So they pass by and they go to the sexual ball. And there they act out. They use their sex organs as arms, like arms. But most of them we can repair, they just don't know it. In fact, these children emotionally, in fact, these adults, if I imagine Clinton, Hillary Clinton, if indeed she is one of those, and it looks like it, of those horrendous
criminals torturing children, even pulling their skin off to produce adrenaline so they can drink it. If these people probably cannot be heard, but cannot be healed, but my God, I would give my life to talk to her. What happened to you? What did they do to you to become such monstrous being? Because she's not born like that. Somebody made her like that. But most of them, we can heal. They are stuck between 3 and 7 years of age emotionally. And children between 3 and 7 can be very, very cruel. I know, I remember when I was 5, and I was working, with a pin, and we had to pull in holes in a paper. And I remember I was so concentrated on this, and the child next to mine was probably a friend of mine. He was bothering me because he was left-handed. So his arm was against me all the time. And so I had so enough of him that I just punched this needle into his arm. And I remember it was really to the bottom, these little small arms of 5 years old. I probably have been punished severely for this. And righteous. But the next day I came in on the school play, and my friend didn't want to play with me anymore. He ran away when I came. I didn't understand. I was 5. This means that you cannot connect the actions you do to the result it gives. And that is what we see with most of those criminals. They are unable to connect the actions they commit. They don't link it to the consequences of their crimes. But that can be learned. Of course, with these evil people who are already in a stage that it's all that on the level of the heart, they can't feel, they can't empathize anymore, they don't care. We can't help them. But that's a minority. That minority, what keeps Trump from taking them all together in a sack and put them on the island from Epstein, put them there, and then a good guards around, and give them some seeds so they can start growing their own food, sterilize them, because otherwise they will make children to abuse again. No, just sterilizing these people, put them together, give them food for a year, seeds so they can they grow their own food, and keep them away from our planet, our society. That's the only way to stop this, and stop not punishing people for wrongdoing. Read, what's his name again? With speaking all the languages, I start sometimes to have Machiavelli. Read Machiavelli. Oh, and Machiavelli is the bottom of all politicians, all of them. They all had school, Machiavellic school, how you can turn lies into truths, how you can get away with everything without being punished. Not being punished makes the most evil, narcissistic psychopaths. And we have 2 ways to make psychopaths. It's because of too much love and too little love. The most dangerous are those who get too much love. Because you take away all responsibilities from these children, and it will always be somebody else's fault. With what I've seen with dangerous psychopaths who kill children or adults, is that in some way they feel guilt. They feel guilt, and they will try to hide their crimes, which psychopaths who has become psychopathic because of too much love, it's always from childhood on, it is always the teacher's fault, it's another child's fault, it's always somebody else's fault.
Those don't even hide their crimes. It is not their fault, so who cares? Those are the most dangerous. So what I want to say is, I hear Juan, and I read a lot about all this, and what are we going to do? Are we going to continue focusing on, it is important, Juan, absolutely, because otherwise we will not understand what is going on today. But indeed, it is based on satanic rituals and satanic behavior. That's for sure. They sacrifice to Moloch, to whatever they want, be it Hitler, be it God, in the name of God, be it in whatever it is. It are all excuses. They do it because they like it. It just makes it easier, because then it's the name of God, you know. That's like all these Nazis, and they were gone. Oh, yeah, but it's in the name of Hitler. In the name of God, how many people did the church sacrifice? How many people did they kill? It's okay, it's good to know, but it is not going to help us any further. It is up to us, each of us, to go back to ourselves and say, stop. Get out of our lives, get out, get away from our children, get away from our money, get away from our work and our trust. Because everything is one big lie. And it's understandable. If tomorrow, Juan, you have some power, you're like the king of Spain, right? What are you going to do? You're going to put your friends next to you, won't you? You will not choose some incognito bastard that you don't know. You're going to take people around you, you know, people who will protect you, people who believe in you and all that. But maybe there are people who do not believe in you and they have no chances. So it's a normal reaction to surround you with people you know and you think can be useful for you. Is it useful for the population? Whoa, that's another story. As long as I can stay in power, I will use whatever I can get my hands on to stay in power. So it is one big lie. These governments, these institutions are not there for the sake of the people. And that's what the ITNG stands for. It has gone back to the original constitutions of all countries made by the people for the people. There were no governments. And in fact, there still are not. They just think they are there because we think we lost our power. This is not true. In Belgium, we must be the only country where we are obliged to go vote. For over 25 years, I've never went to vote, but I risk a prison sentence and I risk a fine for not going to vote. I am not going to participate in an evil system. Well, just put me in jail then, it's okay. I'll take the consequences of my decisions. And we should better be all a little bit more brave and take the consequences of our decisions, because if we don't, there will be consequences anyway. And it are our children and the future of our children who will pay for it, or even we ourselves. So please be a bit more hero and do what you feel you have to do. And don't wait and look for these governments to do something. Now we have all these stupid things with this climate change. Of course the climate is changing. Of course we have to respect our planet. But look how they are recuperating all this to make an item. Does it change something? No, nothing. Because I have never seen one person striking in front of a wood to stop them from destroying the wood. No, they're all in Brussels making a lot of fuss, and then you have to see the pictures when they left, how they left the climate and all the plastic on the ground and everything dirty, and the buses and everything is full of cans and plastic bottles. Wow,
wow, well, I can't stand this anymore. I can't stand it, and I will not go to manifestate. We can do everything in our own street, what we need to do. Stop giving money to organizations, NGOs, because you know where it's going to their pockets and back to Soros. Look in your own neighborhood and look where you can help people. Give some money on these people, help them restore their houses. Do things. You'll feel much better. Believe me, you will feel much better. Now you're only frustrated and angry because nothing's happening, nothing is changing, and all the money is disappearing. They buy weapons for it, arms. That's all, to destroy us. So in fact, my main message is to everybody listening to your program, Alfred, find the bravery to say, no, it stops here. And stick to it. Stick to it. No, I don't accept this. When they come at your door to change this meter, you know, the smart meter, you open the door, well, we come to change a smart meter. No, I don't need one, and slam the door. Do it. It's not difficult, believe me, because when you do this, they don't know what to do anymore. They go home. They go to the other one. Everybody has to say, no, it stops here. I'm waiting. I do it. And the people around me do it. We say, no, we don't walk in this anymore. You destroyed too much, and it goes further and further. And now I saw, it doesn't matter if it are the Democrats or the Republicans. When the Democrats agree to vote a vote to destroy life after birth, when the mother says, well, after all, I don't want this child, kill it. What are we doing? No, no, this is not my planet. I will not allow it. And it's time for people to stand up and say, no, finished. In the United States, they can be very happy that they are still armed. We are all unarmed now. Well, we can get around with the potato knife, but this is much stronger. Our voices are much stronger. Use them. That was what I want to say. There are a lot more things, of course. And indeed, the Dutroux case, but we cannot take this as an example because they are all over. The figures you were talking about, I have no clue where they come from. It is possible. I don't say no. I'll tell you something I rarely say in public. In 2002, I think, I had a phone call, somebody asking me to take the plane to I'm not going to say the country. I went to the airport. I took a ticket to the destination. There, somebody was waiting for me in a private car. And for an hour, we have been driving around in the dark, in the mountains. And I thought, wow, if they want to kill me now, they just drop me in a ravine and nobody knows where I am. But I was confident. You can feel when you're in danger, believe me. If you're connected to yourself again, you feel if you're in danger. And then this pen stopped and I got out of the car and there was a man waiting for me in a logging cabin, a wooden cabin in the mountains. It was dark and this man had 2 questions for me. He was alone. He wanted to know if I had a solution for the pedophile networks in Europe and what they could do against it. I said, yes, there are possibilities to stop this. I'm not going to tell it here, but there are possibilities to stop it quite fast. But you have to get over the line of the law slightly. And then the second question he asked me was if I was aware, and I'm talking about 2002, almost 20 years ago, if I was aware that
if the names Rothschild, Bush, and Rockefeller told me something. And I said, yeah, of course. I said, Bush, I suppose the president of the United States. Rothschild, wine. And Rockefeller I never heard of. I'm talking about 20 years ago, see? And he said, are you aware they are planning to kill 4 billion people on our planet? And I thought, oh my God, this man is insane. I thought he's crazy. I want to get out of here because he doesn't know what he says. And I remember coming home. I got in the car, in this private car, and I asked the driver, who is this man? He said, you don't know? I said, no. It's the head of the state security. I'm not going to say which country because I don't want this man to be in danger. It was the head of the state security of a certain country. I remember coming home and saying to my kids and my friends, I was there with a complete insane one. He's saying they are going to kill 4 billion people from our planet. So we were laughing with it. It stopped in 2007 when a friend of mine, I lived in Spain at that point, who sent me an email, Carine, have you seen this? It started to come out that they indeed are planning to kill even 6 billion people now. State securities know in all these countries, and there are human people in it. My only message to these people is, spit it out and stop it. Don't walk with these lunatics because we're all gonna die. That's for sure. I just wanted to tell you this. These are things that came on my way in all these years and still are. Right. I have one question before we go on, and that is, what solutions do you see to this problem? Yes, that's always the point, isn't it? There are a lot of solutions. To start, we have to spread, and this is something for you and for Juan, the right messages. The right messages are not the messages that are spread by governments or governmental organizations. For all these years, we've heard the prevention for children is meant to destroy them completely, right? It is, once you are abused, your life is destroyed for the rest of your days. It's a lie. Oh, you would like that, wouldn't that? Then I'll be your slave for the rest of your life, of my life then, right? The slave of one and then slave of the governments. No. It is a sincere lie. It is not because you have been abused as a child that your life is over. It's a lie. Maybe they touched your body and maybe they touched some ego, right? And it is unacceptable, but they did not touch your soul to start with. So no, it is not over. Your life is not over. And all these prevention programs are meant to keep these children victims, to keep them depending on the system. And everything that went wrong is, oh yeah, but I've been a victim. No, if you don't study, you will not succeed. It has nothing to do with being a victim, right? That's one. We have to focus on the children and on even adults who have been victims during their lifetimes. Now, for the offenders, I'm working on a big program now to train people, ordinary, normal people, to start with the healing of as well victims as child sex offenders. Get it out of the hands of the system. They had 30, 40 years to do something to heal our planet, and it's worse than ever. So don't take them in account anymore. I'm gonna train people on a human basis
how they can heal their own children when victim of abuse, and how they can work with victims and also with child sex offenders. In 94, I had training in Birmingham in the United Kingdom. The best therapist I ever saw, I'm talking about 30 years ago already, shame, was a farmer's wife. She was a part-time therapist, no training at all at this. It was a natural talent. She was the best I've ever seen. And all of us, we have talents in ourselves, and I'm gonna train people. Of course, I will need to know why they want to treat victims. Are they themselves victims? Well, treat yourself first and then go on, help other people. And why they want to get offenders in treatment. Part of them are, we cannot help because they are too lost. Do we have to put them in a gas chamber? I made a study years ago in Europe, the old Europe, because there are no figures and nobody makes studies, based on the official amount of victims of child sex abuse, and then making my pyramid the other way up, 150 victims. And I came in the old Europe, before we had Ukraine and all this in it. We had 750 million people at the time. I came at 8 million child sex offenders. What are we going to do with them? Put them in gas chambers? Is that a solution? No, we will not behave the way they do, because most of us are strong enough to handle this. We have to, I don't like the word cure, because they're not ill. It's a choice. Whatever it is a choice. We'll have to heal them from their bruises, from their childhood. And then we'll have to make strong people of it to protect our world. A big part of them most of them are pedosexuals in regression, which means that when they feel bad, they want to get in power of something and they can't afford to take somebody as powerful as them, because then they lose. So they take more weaker children. This is the majority of pedosexuals. The prognosis for therapy are very, very good. So what I'm planning, I'm working on it now, make webinars so that people can follow modules of training, as well as in the treatment of child sex offenders as victims. We have to start healing our own planet, and we can do this. We can do this. And don't come at my door with, oh, but he has a very high diploma and he has a master, and I don't care. How is it with your humanity? How is it with your, how do you call it? Ethical. How are you ethical? What is your purpose? Is it revenge? Because then we're further than ever. Is it healing? Of course, every child sex offender needs a punishment. It is important for the victim, and it is important for the offender. He has to know that he is the culprit, not the victim. It's the only crime where there is confusion in, and that's wanted. Confusion is who is the culprit in this crime. Well, let's be very clear. You are the adult, it's up to you to say no. End of story. People can go to my website with new flyers. It's up to you to say no, not up to the child. The preventions now is they teach children how to say no. I have babies of 6 months of age that have been raped. How can you ask from a baby of 6 months to say no? It's not their responsibility. It's our responsibility, and it's the responsibility of the adult. It's up to them. People can go to my website. What is it again? www.icmac. It's from International Center for Molested and Abducted Children, ECMAC.
a little thread, association.org. You can find there these flyers. I would suggest people, there are pictures in it from families, a mother, a father, and a little child, where you can see, we'll protect you, our governments won't. Very straight sentences that brings us back to the focus. And the focus is, it's our responsibility to make this a healthy, beautiful planet and safe for children. That is what is meant to be. So, my meaning about Satanism, yeah, it's good. In the name of God, in the name of Hitler, in the name of Satan, in the name of Mullah. It are all like children of 7 years old playing outside, and they are the cowboy and the Indians. And on a mental level, these people who are committing these horrendous crimes are not older than that. Mentally, which does not mean that they are not responsible, because they are in adult bodies and they have a choice. When they do it because they choose to do it. And it's so they are responsible for their acts. And we will stop them. We will. It's not a choice. We will. Have you any questions about this? Because maybe it's too simple, but that's the way it is. Life is simple. Well, you know, thank you for this really tour de force that you've given, Carine. What I'd like to do is to just translate the highlights. Yeah, good. To interpret the highlights of your presentation and into Spanish, and then ask Juan for his solutions also. Oh, good. But I think we have to work together. The information of Juan is very important, so people have an overview of what is going on, what is this? And I can bring it back to down to earth. What can we do? So I think Juan is very compatible with my down-to-earth approach. Yes. Absolutely. So, and you too, because you know a lot of it, and Juan does, I don't know how he does it, but I can put it through a filter and say, okay, now that's the damage, that's the explosion, look at all the harm, what are we going to do? Okay, let's start. So we are complementary. So thank you for that, Juan. Thank you. Exactly. Okay. Okay, bueno, go ahead. Thank you. Bueno, sí. Yo le pregunté a Carine las cosas desde el punto de vista de la industria pedocriminal. ¿Las cosas se están poniendo mejor para la humanidad o peor, en el sentido de que hay más pedocriminalidad hacia los bebés y los niños? Y ella dice, las cosas son a la vez mejores y peores. Yo le pregunté, por ejemplo, sobre Trump. Trump está parando esto, está deshaciendo la pedocriminalidad como él prometió. Y ella dijo, bueno, yo no tengo razón ahora, por el momento, creer que él no está tratando de
parar o deshacer la pedocriminalidad. O sea que yo supongo que él está tratando de parar esto porque hay muchas presiones sobre Trump y su familia. Pero ella dice, en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Nueva York, ahora han puesto una ley donde se ha legalizado el aborto después del 9º mes. Y eso es asesinato. Carine? Yes. Yes, could I ask you a question? Yes, go ahead. When you say the New York law, you can have an abortion after the 9th month? No, they just voted it in New York 3 days ago. But that means voted. you can abort up to birth. And after birth. But how can you abort after birth? It's all in the words. It's all in the words. Now they allow, you can find it now because it's a big scandal in the United States. So the insanity is at the end, where a mother can give birth, normal birth at 9 months at a baby. Then they will give the necessary, this one, wait a minute, I'm looking for the word in English. The necessary help for the baby to keep it alive because it's newborn. And it gives the time for the mother to say, I don't want it. And then they kill it. So that... It's murder. It's murder. It's out murder. What you're saying is that you're saying that the way you interpret the New York law is that the baby is born. Yes, alive. And then there's a point where the mother, after the baby is born, can make a decision to take the life of the child, and it's not and it's not murder. Yeah, who understands? There are so many things you say. Well, but what does the law says? Why is Hillary Clinton not in jail? Why are the others and all these Satanists not in jail? Do you know it? I don't. I think it is so tremendous. I just wanted to. Okay, let me go back to this. But people can go back to the law. Just voted 2 days ago. Dice Carine que ella entiende que en New York hay una ley donde ahora se permite el aborto después del 9º mes. O sea que, según ella, se puede interpretar esto de que el bebé nace y la mamá dice, oh, yo no quiero este bebé, y los médicos matan el bebé y todo es legal. Vamos a ver. Entonces, lo que dice Carine es que ya tenemos que empezar creyendo en nosotros, en nosotros mismos, porque las instituciones nos están matando, nos están eliminando. Exacto. Y ella dijo que una vez ella estaba con el jefe de seguridad de una nación que le dijo a ella, pero usted no sabe que hay planes para eliminar 4.000 millones de personas en este planeta. 4.000. 4.000 millones. O sea que hay planes para eliminar 4.000 millones de personas en este planeta. Dijo el jefe de seguridad de un estado.
I just sent you the link Okay. where Trump urges the ban for the late-term abortion. I send it to you. the link. Okay, sí. Ahora, Sí, sí. yes, but late-term abortions is up to the No, ninth yeah, month. but Not they have been before commission this week, Yeah. and they explained that indeed it is until the baby is born, and Yeah. then an hour later. So that is a complete term. You have to listen to. Oh, I you have to see. do some research. So this is a horrendous. Yes, diabolical law. that's a diabolical law, and Yeah. they had they celebrated it in the streets of New York. Wow. Well, then I think, Yeah, well, yeah. O that's sea not my planet. que Yeah. en New York es una Yeah, ley diabólica Joder. donde ahora hay una interpretación que se permite el aborto hasta el 9º mes y 1 hora después que el bebé nació, donde la madre puede decir, no quiero ese hijo, y ¡pum! Y lo pueden matar. Sí. Y ella dice, por ejemplo, Hillary Clinton, ¿por qué no está en la cárcel todos estos pedocriminales altos, como los Clinton, como los reyes Borbones, el rey de Bélgica, los reyes de Inglaterra, los reyes del Vaticano, los papas, todo eso? ¿Por qué no están en la cárcel? Ahora, habla de la industria farmacéutica. Ahora todos los niños, puedes ver ahora que los niños tienen cáncer, tienen SIDA. Todo esto viene de la industria pedocriminal, porque la industria pedocriminal ahora llevan los fetuses, y los fetuses humanos que ahora son producto de la industria pedocriminal están entrando a la comida humana. Estamos todos comiendo carne humana que viene de los fetus humanos que entran por la industria pedocriminal a la farmacéutica y a la comida humana. ¿Y quiénes son esta gente que son pedocriminales? Son niños con una edad emocional de entre 3 y 7 años. Tienen entre 3 y 7 años de emoción, su edad emocional, y han sido abusados ellos mismos. Porque hay que ver que ellos tienen abuso emocional, psicológico, físico, de drogas, de medicina y abuso sexual. Y 10% de los niños que han sido sexualmente abusados, 10% de ellos se convierten en abusadores. Y por ejemplo, o sea que un abusador sexual típicamente puede tener en su vida de 120 a 150 víctimas. Bueno, si 10% de esas víctimas se convierten en abusadores, ahí tienes la rueda perpetua que se va creando. Pero con la
terapeuta, con la terapia, se puede, hay una esperanza en crear esto. Los abusadores como personalidad o han tenido mucho amor o no han tenido bastante amor. Siempre es la culpa de alguien más. Ellos se sienten culpables, ¿no? Siempre hay excusa. La excusa de que es un rito satánico, la excusa que Moloch, la excusa de que es parte de algo militar. Pero todo es un mundo de mentiras, porque son decisiones que ellos hacen. Es un sistema del mal, donde hay consecuencias y los que entran en ese sistema del mal tienen que entender que hay consecuencias. Ahora, para el niño que se le ha abusado sexualmente como niño, ese niño no va a ser esclavo por el resto de su vida. Estos programas de llamado prevención muchas veces dejan a la víctima como víctima en perpetua. Una de las soluciones que Carine ve que ella va a hacer es entrenar a personas para que esas personas conozcan cómo ser terapeutas para poder para poder curar, para poder cambiar las mentes de los que son abusadores de niños. En un estudio en Europa que hizo Carine, donde ella vio que habían 700 millones de personas en Europa. De 700 millones de personas, hay 8 millones de abusadores de niños, abusadores sexuales de niños. Estas personas, cuando se sienten deprimidos, quieren buscar algo para darse un poco de poder, y ahí es donde buscan abusar a niños, pero sexualmente, para darse así poder. Pero hay programas de terapia que son buenos, que pueden eliminar este proceso. Y hay, Carine tiene un sitio web que nosotros vamos a poner en el artículo que acompaña esta entrevista, este panel. Muchas gracias. Bueno, Juan, sí. Yo te voy a preguntar dos preguntas como se lo hice a Carine. Sí. Las cosas en términos de la industria pedocriminal, las cosas en este mundo para proteger a nuestros bebés, a nuestros niños, ¿se están poniendo mejor o peor? Pregunta número 1. De acuerdo. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las soluciones
para el problema que tenemos en este mundo, que tiene muchas dimensiones, de la industria pedocriminal, que está enfocada en destruir a nuestros bebés y nuestros niños. Ahí te dejo. Bueno, son dos preguntas complejas porque hay que dar a entender que todo esto primero hay que empezar por nosotros mismos para entender el problema, la base del problema. Esto que dicen, ¿cuál es la solución? Primero tienes que entender el problema y después tú hacerte la pregunta, ¿qué hago ahora? Bueno, las cosas ¿cómo están? Las cosas están, oficialmente hay una batalla de poder. O sea, unos que se suicidan, otros que son detenidos y toda la historia. Pero siempre hay rumores. Por ejemplo, un rumor, Soros ha sido detenido en Suiza. Es un rumor, no hay nada confirmado, pero se ve que hay una información que podría ser verídica. También, por ejemplo, de cómo se están poniendo las cosas, pues supuestamente se dice que hay un cambio para bien y este es el año que comienza el cambio hasta 2025. Se ve que van a caer muchas cosas de la pirámide, de esa pirámide vaticana, de la pirámide de la política. La política es un fraude. No hay democracia, es pedocracia. Ni democrats ni republicans, no. Son amigos, se van de comer, se van de fiesta. Entonces, la solución está, los niños si van al colegio o a la guardería ya son propiedad del Estado. Los niños se educan en casa. Porque la base es que ahí vienen los servicios sociales y dice, analizamos el profile, el sumario. Este niño ya lo empiezan a introducir en redes pedocriminales. ¿Y sabes quién es el primer abusador? Su propio maestro. O también maestra, porque también son programados. No todo es lo de arriba, hay casos también en las bajas influencias. Lo que pasa que luego, al saberse que los servicios sociales del gobierno cogen a estos niños y se lo van repartiendo entre pedófilos, esta gente, y luego ya, si ven que les gusta la mercancía, lo pasan arriba. Es así. Entonces, un dato que esto es serio. Desde que entró Trump, ¿y qué pasa con Donald Trump? Donald Trump quería pertenecer a los Illuminati. Y Donald Trump vio que se lo rechazaron. ¿Y sabe lo que dijo Donald Trump? Como Putin. Ahora os vamos a dar la espalda. Por eso está habiendo estas peleas, gente que está desapareciendo, muere Bush, muere gente de los Rothschild y toda la historia. No es para desviar, sino que se ve que Trump tiene una guerra personal contra ellos. Sí que es cierto que desde que entró Donald Trump están habiendo detenciones, redes masivas, gente del mundo del cine, de la música, testimonios de cosas muy antiguas. Bueno, pero realmente el problema está en que la gente no llega a profundizar esto desde la conciencia, desde el bien, no dice, ay, todo es malo, no. Sí, hay cosas malas, pero ellos te roban la energía a base de que tú pienses mal y les des poder y tú tengas ira y digas, quiero matar a Bush, es un hijo de puta, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Entonces ellos van captando tu energía y entran por los chakras, el tema de las columnas vertebrales y toda la historia, ¿no? Entonces hay que pensar para bien. Es decir, el tercer ojo es el poder que ellos te roban. Y eso lo tienes que cerrar, porque espiritualmente la base de ellos es la mente, por eso dicen control mental, ¿vale? Entonces creo que vamos para bien, aunque de momento haya complicaciones, pero hay gente buena también dentro del FBI y dentro de Interpol, claro que sí. Lo que pasa es que los jefes de arriba son los amiguitos de los del poder. No hay que generalizar. Por ejemplo, el término satanista. Ser satanista no pasa nada. Hay gente que escucha música heavy. Lo malo ya sí es la violación al menor. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que pasa es que enseguida, vea, actos ritualísticos, ya somos satanistas. No. No hay que generalizar. Es lo que decía Carine, no hay que generalizar. Y lo que se hace siempre cuando hablamos de estas cosas, hablamos con propiedad, sumario, diligencia, tal. Aquí está nombrado fulano de tal y ahí está investigado, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas denuncias anónimas que se están haciendo contra casas reales, contra funcionarios, pero se tapa. ¿Por qué? Porque las casas reales tienen inmunidad diplomática, la ley del almirantazgo.
Por ejemplo, la ley marítima, todo está creado por el Vaticano. Los culpables del abuso sexual es la pirámide de Roma, la triple corona, ¿sabes? Roma, Londres, Washington, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el problema está, hay que proteger a los niños, no meterlos en las instituciones porque ahí está el eje del mal. El ojo de Horus es el sistema. Estamos peleando contra una facción que está protegida durante milenios. Y ahí entra el quid de la cuestión, como tú dices, Carine, hay que apoyar, por ejemplo, tu proyecto, y aplaudo que estés hoy aquí, o que Webre, como juez, también esté peleando contra estos malignos, porque en verdad esta gente que va de humanos tienen algo que no es nada normal. O por ejemplo el tema del adrenocromo, ¿cuántos días tarda en hacerse efecto? Porque cuando cogen al niño, ellos también fueron violados de pequeños y lo hacen con otros niños que les rompe la felicidad y buscan la parte sensible, que es la parte de la columna, en la parte de aquí. Cuando son violados le están dando la energía maligna a ese niño y ese niño de violado pasa a ser abusador de menores. Y es como tú decías, está muy bien explicado. Como bien decías, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos vídeos donde la gente dice voy a matar, están dando poder al mal. Si nosotros nos protegemos espiritualmente no nos va a pasar nada, porque realmente esto es una batalla personal incluso. Primero, individualmente, comprender las cosas, y esto va en general, y después hablamos cuál es la solución al problema. Porque, claro, a ellos les gustan los niños porque ellos cuando fueron niños también fueron violados. Y ahí está el eje del problema. Esto pasa a todas las escalas, es decir, mira, aquí en España están saliendo casos de manada de personas que son de origen árabe, que han violado 7 personas a una persona, 7 hombres a una mujer, en un polígono, una casa de ocupas. Y allá han dicho directamente, no están bien de la cabeza, porque hay gente que le da el alcohol, la droga hace mucho también, te cambia la personalidad, te cambia los pensamientos, las horas de dormir tienen mucho que ver, y sobre todo, que ellos se permiten que sean controlados bajo programación, porque mira, la televisión ya te programa guerra, muertos, violaciones, los animales que también están matando, las guerras, siempre es lo mismo, la televisión también no hay que verla. Hay que ver cosas que hagan bien para el mundo. Nosotros estamos para informar y somos la gente que va a aportar cosas nuevas a la humanidad desde una posición diferente, sea como terapeuta o corresponsal o juez, pero lo que hay que hacer es ayudar a la gente y que no vayan a los juicios marítimos, porque ahí se rinde el culto a Saturno. Los jueces, hay jueces buenos, claro que sí, pero hay otros que protegen a estos. Es una mafia, es la omertà italiana. Si tú delatas, ellos te matan. El Padrino lo explica muy bien. El Padrino, la película del Padrino te dice, esto es así, tenemos controlados los poderes, tenemos controlados las facciones. Claro, ¿qué es lo que pasa? La prensa, el mainstream media trabaja para ellos, los criminales. Por ejemplo, dice, no, es que hay un pedófilo, es que hay uno, no, hay más de estas cosas. Lo que pasa es que hay casos donde hay discusiones familiares y en esas familias también se abusa. Es decir, hay generaciones de abusos que van de hijo a nieto y todo esto. Es decir, todo está en la base de la pirámide, el eje del mal. El Vaticano ahora tiene un problema, que son los curas. Los curas están dimitiendo porque el Papa Francisco le van a echar supuestamente. El Vaticano tiene ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Vaticano va a pegar un cambio importante. ¿Sabes lo que va a pasar? El Vaticano ya la gente va a dejar de creer en eso. ¿Por qué? Porque todo eso está vinculado a lo que ellos llevan haciendo durante milenios y la gente ya no se lo cree. ¿Sabes lo que tendría que pasar? Tendrían que abrir las bibliotecas que hay dentro del Vaticano y la gente tendría que leer eso. Y Carine, te voy a lanzar una pregunta. Cuando tú has estado investigando esto dentro de lo general, al final te das cuenta que es una batalla personal. Al final tú estás peleando contra la élite. Porque cuando tú has estado investigando... Tú también. bueno, todos, pero
pero tú has estado en Bélgica, yo he estado en Holanda, pero tú has estado en Bélgica y tú has visto cómo funciona el gobierno, porque es normal que al principio cuando juramos, nosotros trabajamos para la ley. La ley, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú descubres que la ley, la Constitución, la utilizan ellos para hacer esto, entonces ya dices, ¿qué es lo que he jurado? Y te sientes hasta culpable. No, no te sientas culpable. Lo que tú has hecho es hacer tu labor. Tú ayudas a los niños, tienes una página web, tienes los flyers, además los libros, llevas muchos años escribiendo y es importante lo que has dicho. Claro, ellos tienen el plan para matar a la gente, pero te digo una cosa, Bill Gates está perdiendo fuerza. Bill Gates, que se creía el rey. No, y fíjate cómo son las cosas. ¿Cómo es posible, en el caso de Jeffrey Epstein, las Lolitas Express? Clinton, tú decías, ¿por qué Clinton no está en the jail? O, por ejemplo, Webre hace mucho tiempo conmigo grabó sobre el tema de Clinton, que está ahí publicado sobre el Papa Juan Pablo II. Bueno, los Clinton no van a la cárcel por la dinastía, por el bloodlines. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que son hijos de esas 40 familias o 40 millones de familias que residen en la pirámide estadounidense. Porque fíjate, que es curioso, y intento no extenderme, pero doy una explicación bastante extendida. Cuando se sacó el escándalo de Franklin Cover-Up, que estaba Reagan de presidente, ya se sabe, para no repetir que Reagan era de zoofilia y toda la historia, ya lo sabemos. ¿Qué pasó con el proveedor? Que lo condenaron por fraude fiscal, no por abuso de menores. A Larry King. Nunca fue condenado por abusos de menores y murió un exdirector de la CIA, John V. de Camp, que era congresista o tenía un cargo importante en la política, se pasó de político a investigar el Franklin Cover-Up, que Discovery hizo un documental y Discovery le dijo a última hora, no imitas Franklin Cover-Up, porque estaba Washington D.C. en el ajo. Bueno, sí. Es decir, por ejemplo, el tema de la espiritualidad. Hay muchas sectas, New Age, que el CIA fundó lo de New Age, que tiene mucha culpa de estar diciendo a la gente, adora a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? Yo no he visto a Dios, joder. O sea, entonces, en América Latina vengan a decir la Virgen, pero si esos son cultos energéticos de poder. Por eso, luego meten el tema de los aliens. Una cosa es lo que está documentado. Sí que es verdad que hay niños que han tenido, para no mezclar, han tenido como visitas de otras dimensiones, niños pequeños, ¿eh? Pero otra cosa es ya en un culto en New Age es que dicen, no, es que toma ayahuasca y he visto al Dios ahí. No, eso son drogas. Pero otra cosa es los proyectos de gobierno en la sombra que se llevan haciendo desde el año 45. Y qué curioso, ¿dónde está la base de la OTAN? En Bruselas. Y por eso estos grupos ocultan la ufología, porque saben que mucha gente de la población está despertando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Los niños que son abusados, por ejemplo, tú has conocido a Regina Luff y sabes cómo ha sido Regina, el tema de la personalidad múltiple. Pero si ya les rompes la infancia, ya has roto. El ser de dentro, has roto el alma, porque en verdad va de la espiritualidad. Esto encarna en base a todo. Y otra cosa, los demonios, el demonio es la tierra. Esto es la tierra en verdad. No hay que votar, ya lo has dicho, lo he entendido, no hay que votar. No hay que votar porque en verdad estás votando la pedocriminalidad institucional que se está permitiendo en las instituciones del Estado. ¿Cómo puede ser? Child Focus. El mayor ejemplo, la fundación que se creó después de las manifestaciones en Bélgica, echaron a un gobierno para abajo. No, ¿quién funda eso? ¿Quién está dentro? La Casa Real belga, está documentado, no lo digo yo, lo dicen los documentos. Y utilizaron a los padres de las víctimas de Dutroux, que ya suficiente tuvieron con las cosas que les hicieron, porque las autopsias es mejor ni contarlo, porque es horrible, perdón, pero han matado muchos niños, gente de abajo, gente del medio, gente de arriba. ¿Qué pasa también en Canadá, donde vive Alfred? Club Vancouver. Nadie dice nada del Club Vancouver. Es el Club Bilderberg de Canadá. Cuando Webre, que lo puede contar, estuvo investigando y esto tiene que ver con el tema personal y no para mezclarlo, es que nos pasaron a todos acontecimientos. A Webre también lo amenazaron por el caso Picton, que es, digamos, otro caso más que conecta todo esto.
Pero como bien dices, no todo es satanismo, por supuesto, pero hay casos donde hay víctimas, les arrancan los dientes, les cortan la mano derecha. Ahora pregunto, lanzo una pregunta a nivel general, ¿cómo puede ser que en los casos que he estado viendo de 5 niñas falta la mano derecha? ¿Alguien me puede explicar qué significa que han decapitado la mano derecha y la cabeza está separada del cuerpo? Eso no lo hace un asesino de pie, no, eso son cosas que hacen ritos antiguos. ¿Que hay gente que viola? Sí, por supuesto. ¿Hay gente que te golpea en la cabeza? Por supuesto. Lo puede hacer gente que tiene una habilidad criminal muy fuerte. También están los terroristas que han trabajado para el gobierno, como Ona Bomber. Una bomber enviaba paquetes bomba a edificios y los explotaba. Y luego resulta que era un miembro del NKVD. Pero bueno, a la base de lo que decía Webre, si vamos bien para mal, creo que vamos para bien, porque la gente cada día está despertando más. ¿Qué es lo que pasa con lo otro? Que nosotros tenemos que también poner voluntad propia. Y apoyo lo que dice Carine. También, por ejemplo, hay mucha desinformación que nos están ahí desvirtuando. Mira, los aéreos, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno, en la sombra, no el gobierno este de las corbatas, no, el que está ahí, en la sombra, tiene planes, como lo de los 6 millones o 4.000 y pico personas que te comentó el jefe de Seguridad Nacional. Por ejemplo, voy a hacer un último matiz y ya doy paso. Cuando he dicho lo del rey emérito de España, aquí en España está denunciado, hay una denuncia contra el rey emérito sobre una implicación de un asesinato. Sé que suena muy grave, pero, perdón si yo lo he dicho, pero es que aparece en un sumario, en el de Bélgica, Graduado de España. Hay 2 testigos que dicen, hemos hecho servicio en Waterloo. En Waterloo hay una dinastía española, no lo digo yo, ojo, lo dicen los documentos, invito a la gente que lo vea, lo publicó Wikileaks. Wikileaks, ¿vale, Carina? Sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el sumario está recogido de un testimonio que habla de la familia Bush que ha estado presente en atentados de falsa bandera? Vale, ya se sabe que nacen atentados de falsa bandera y están hechos violaciones de niños. Pues ya estamos nosotros para poner la mano sobre la mesa y decir que ya no lo hagan más. Pero la pregunta es, ¿está puesto oficialmente? ¿Cómo que nadie ha dicho nada en ningún programa de televisión, en ningún medio? Wikileaks, es que es curioso, Wikileaks también dicen que es de la COINTERPRO, pero han sacado Pizzagate, han sacado Dutroux, han sacado tema de guerra de Irak. Digamos, estamos haciendo un gran avance. Por ejemplo, invito a la gente que, por ejemplo, todos podamos aportar a tu proyecto. Creo como la base es que esta gente que ha abusado ya deje de abusar y que sean puestos en manos de expertos, terapeutas, que se diga, mira, esto, ahora vas a estar aquí. Hay un caso muy peculiar que me lo contaron hace años. Y estos son gente de clase media, ¿vale? No quiero poner etiquetas, pero vamos a hablar en términos generales. Bueno, pues cuando se separan las familias, se rompe la estructura, el padrastro, hay muchos que han sido abusadores de menores en el pasado. Y van cogiendo a confianza a un niño, van a la habitación, van a ver cómo está, pero un día aprovechan que la mujer está durmiendo, va el padre, empieza a tocarle, el niño parece que lo acepta en ocasiones, porque dice, bueno, es mi padrastro, no voy a decir nada, lo hará con cariño, pero ya luego la figura del padre lo ve firme y ya pasa a la acción, es decir, ya acoge ya el abuso sexual. Y, por ejemplo, en ámbito general también fotografían a los niños y ahí empieza a venir cuando ya te pasas a ser un pedófilo del gobierno. Es decir, por ejemplo, en el caso de Cathy Bryant, ese claro ejemplo, el padre, pedófilo de Michigan, el padre lo iban a meter a la cárcel por pedofilia, abusó de su hija y luego él dice, os vendo a mi hija, es la venta, ¿vale?, al gobierno de estos niños. Muchos de estos casos son así porque de los núcleos familiares, de drogas, hay snuff, hay pedofilia consentida, que es lo peor, el mayor acto más bizarro es que se ha consentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos no entran en la cárcel porque en el pasado algún policía era amigo del otro y dice, bueno, esto no interesa que salga. Entonces nos estamos enfrentando que desaparecen al año 8 millones de personas. Datos que están públicos. 8 millones de personas, ¿para qué? Vamos a ver, y otra cosa igual que me llamó la atención.
me llegó un mensaje anónimo de un funcionario o alguien que es investigador francés. Resulta que investigó un caso y había descubierto que había tráfico de órganos de ancianos, que matan a ancianos para coger los órganos y hacer trasplantes. Digo, no puede ser. Ya no son con los niños, son con las personas mayores. Claro, es más fácil hacer desaparecer a un anciano o una anciana que a un menor. Y además que estaba consentido por el gobierno de Nicolas Sarkozy. Y este funcionario, que era, ¿cómo era el name? Charton, era un investigador francés que había investigado el caso de Marion Wagner, creo que era el nombre de esta niña pequeña que desapareció en Francia. Y resulta que había, entre todos los casos, fueron conectando patrones, órganos que aparecen, manos que desaparecen. Entonces, tantas coincidencias nos toman por locos a nosotros. No, nosotros estamos dando la información y al final nosotros no tenemos que decir, oye, créetelo, no. Busca por ti mismo y si tienes que creer, nos crees. Si no, pues no. Pero este reportaje es muy importante y hoy hemos dado un paso al frente. Y felicito lo del Tribunal de Justicia Natural, porque es la ley natural, el ser vivo nosotros. Y ahí el Estado no puede hacerlo. Y la conclusión final es que tenemos que luchar contra las instituciones de una santa vez y dejarnos los egos en casa. Esto de que tú y yo eres mejor. No, se acabó. Da igual que hayas escrito un libro, o sea, lo digo en general, da igual que seas un documentalista, no. Aquí es que mañana están matando niños, hoy también esta noche lo hacen y después cogen los niños a la guardia y dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que me han violado. Y el profesor llama a servicios sociales y al niño se lo llevan. ¿Y sabes lo que pasa? Que la mitad tienen RH negativo. ¡Toma ya! Por eso hay tanto interés. O, por ejemplo, ya por último, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos exista un programa oficial del Child Masonic ID? Los padres llevan a los niños a los centros masónicos para darles la autorización del Very Chip este. Y le están diciendo masones de grado 33 o grado 99, chip a mi hijo! Sí. Está público, hay discos con los niños, por eso se permite matar a niños, porque lo hacen con la Constitución en la mano. Y ya está. Y entonces, ahora Alfred, que diga, o Carina, o alguien de los dos, que diga qué hay que hacer. Y esto es todo. I admire you. I so admire you, Juan. You are such a light. At your age, being so aware of everything, we need so much more people like you, because your memory is perfect. And what an energy. I really love you. Thank you. No, Thank you for that. Importante es que tú tengas fuerza, Alfred tenga fuerza, y sabes Y lo tú, que... y Bueno, tú también. pero nos atacan los ojos, a mí a veces me cuesta leer, no sé, me hacen que me esté cegando y tengo que llevar gafas. ¿Sabes? Eso es el punto débil que tenemos nosotros. Pero tenemos que acabar con esto. No, perdón, gracias por quererme, yo os quiero a los dos también. Thank you so much for you and for your energy. My God, I really love you, Juan. And you also, Alfred, because without you, people like you, people would be still in the dark. Can you imagine how bad that would be? While there are solutions, we can bring out solutions and heal our own world. And we will. Exactly. We are stronger. Juan, we are stronger than them, right? Exactly. You know, I'm going to translate, or at least interpret rather, what Juan said, but first it occurred to me there's a I'm looking at the ITNJ Judicial Commission website here, and there's an item on its top menu that says submit testimony, and with your permission, yes, what I'd like to propose is that once we have this panel published, yes, with the article that
that we submit the links to the ITNJ. Juan, lo que estoy diciendo es que Sí. acá en la comisión judicial del ITNJ hay un enlace donde dice aquí se somete testimonio, y lo que estoy proponiendo ahora es que los enlaces de este panel, cuando estén ya en línea, lo podemos mandar y someter al ITNJ. I can propose it. It's not a problem. I will surely do it, because you have been talking about ITNG many times, and I'll propose it as soon as it's ready, and I'll already ask it, and then I'll let you know. Oh, okay, good. Yeah. Thank you. No problem. You're welcome. So I'm just going to summarize what Juan said, and then I'm going to ask you both for any final comments and observations on our panel here. Good. Well, what I asked Juan two questions. Number one, are things really getting better, or are they getting worse? And what are your concepts for solutions? And he said, well, look, you really have to look at this as in context as to whether things are getting better or worse. There's a rumor that Soros was arrested in Switzerland. Now that's a rumor. So are things getting better or worse? And we're now in that period, 2019 to 2025, where we're really going to be moving toward a higher Earth frequency. Some call it ascension, moving toward a new Earth. And after 2025, hopefully will be sort of a changeover, a much improved planet, moving into a planetary universal era, and moving out of the era of war, disease, crime, and poverty. Hopefully we'll be moving out of the era of human slavery, planetary human slavery. Because Juan said, right now we're in a pedocracy, not a democracy. And he was saying, given the fact that our institutions are, that a lot of the pedocriminal work through social services and through the education system, that families should begin to be looking at home education, because your teachers and the employees at social services, I mean, the corrupt ones are the ones who are brainwashed into the pedocracy, are the ones who are implementing this. And he said, well, let's look at Trump. He says, yes, it's true that arrests are increasing, etc. But has there been really a sea change in social consciousness and human consciousness, that these things are not allowed? And yes, you can see, you've got the Me Too movement, you've got the Pizzagate movement, whether or not it's moved as much, whether this is not allowed as much, let's see. There's still reports of restaurants, elite restaurants in the United States, in the coast, that are serving human meat, and we'll see. And one of the big problems, he was saying, is that the institutions who are the main institutional supports of the pedocriminal industry, the monarchies, the churches, Vatican, all the other churches, the monarchies led by the Belgian monarchy, the Dutch monarchy, the UK monarchy, the black nobilities, they have legal immunities.
and they use the military and intelligence to guard their forests, to guard everything else, and the courts give them legal immunities. So that's the problem. And then we have that magic triangle of Rome, London, and Washington, D.C. that was set up by the Act of 1871 that set up the District of Columbia, making D.C., that set up the USA Corporation, which made the United States of America really a franchise territory of the USA Corporation, which made Washington, D.C. the military contractee of the Vatican and the City of London. The Vatican is kind of the Draco contractor and its magic center. The City of London is the money center, and the District of Columbia is the military contractor that has the bases all around, 175 bases all around the world. So if that is going to be discontinued, then that magic triangle of Rome, London, Washington, D.C. exists on the backs of the pedocriminal industry, which is up to 8 million people have disappeared under that. So, and we're dealing with the Seth, Horus, ancient sacrifice. It's the same sacrifice rituals that have been going on for millennia. So we really have to break the backs of that, and through exposure and through laws. So let's abolish the District of Columbia, make it a state with states' rights, and there you have broken that magic triangle. Let's have some Brexit. You're going to break the City of London, and let's end the Catholic Church. Let's end the Vatican. Just bring it down. And the treaty that the Mussolini gave with the Vatican, giving it the status of a state, let's take away the status at the United Nations that gives the Vatican state status, observatory. Why do you have state religions? Why should religions have state power? You know, they're just, I mean, the spiritual dimensions are scientific. That's what we know from the Omniverse. The Omniverse, there are 2 books published in 2014 that were by Bertolacci and another one by Webre. The Omniverse, the universe, multiverse, omniverse, and it's in science. It's not in belief. The whole question of the afterlife and the soul and God are questions of science. It's not of the belief. So Juan had the brought to everyone's attention that also maritime law. Here, the whole pedocriminal industry is protected, which is the cult of Saturn, is protected by maritime law, and maritime law and the Inns of Court are all branches of the cult of Saturn, which is what we're dealing with here. And so the twin kind of infrastructures that the pedocriminal industry uses are, number one, the bloodlines, where you have these bloodlines going down, and you know, as long as a person is within the bloodlines, you know, like all the U.S. presidents have to be within a particular bloodline, which reach back to one of the Plantagenet kings or etc. Then you know, it's case done. And also within the maritime law and treaty laws, because as a result of the Graduado Treaty signed in 1954 by President Eisenhower, all law enforcement was called off in the United States and on the planet as to the infants and children that are killed each year and shipped off for consumption by the Draco reptilians and shipped out throughout the solar system and the galaxy. Then Juan brought up the interesting case here in Vancouver of the Club Vancouver, the Vancouver Club, which is a great
Pedocriminal Center here as of the, where they used to bring up my ex-Yale classmate, who, as a judge, I found guilty of war crimes, genocide, and crimes against humanity, Richard B. Cheney, where they would perform ritual sacrifice, mainly of indigenous children, at the Vancouver Club, when they brought up George W. Bush and they brought up Richard B. Cheney, who were two Satanists in the bloodlines, who are also key figures in the chronarchy, the secret time travel government that was set up by the use of Vatican chronovisors that were handed off to the CIA DARPA time travel program and into the presidential pre-identification program, and then tied into the pedocriminal program. And also into the Picton case here, where the indigenous women were all slaughtered in ritual sacrifices out at the Picton pig farm, and elites from Vancouver were invited there and were filmed doing all of these acts for, you know, with their right hands cut off and their head decapitated in rituals. So that one also has to remember that there's the surface government, which are the men in coats and ties and women in, you know, dresses or whatever, who are photographed out there, and that's the one on the, you know, and then there's the shadow governments. And the shadow governments are essentially the pedocriminal governments. The shadow governments are the pedocriminal governments. That's, you know, just remember that. And ¿quiénes eran los 8 millones de desaparecidos, Juan? Pues los 8 millones son a nivel mundial, y muchos son niños no identificados. ¿Sabes qué es lo que hacen? Cogen niños de Rumanía, de Brasil y se los llevan a los yates. Ah, ya veo, ok. Con la banderita de Arabia Saudí. Ahí están muchas de las cosas que nos están ocultando, ¿sabes? Y adopciones también. Sí. Okay, so at a global level, one of the estimates is that 8 million infants and children disappear each year into the pedocriminal for infant ritual sacrifice, for children's sacrifice, for pedocriminal purposes. But you have to know that some of them need blood every day. They think they need blood every day. Right. Juan says that children taken from Romania, taken from Brazil. Also, that there's a new trend that seniors are now harvested and disappeared for organs. Now, that's kind of a summary. So I'd like finally just to ask each of Carine and Juan for their final comments, for their final brief comments. So Carine, would you like to leave our viewers with just some final brief comments in this panel? Thank you. Yes, I'm going to do that. I noted some strong messages, in fact. My message to all these wrongdoers and these criminals is, we don't want your messages anymore. We'll put our messages back. And those messages are respect, love, and acceptance. And you can call it whatever you want. We will not allow you to offer, in whatever name, whomever to your insanity. You call it Moloch, you call it Satan, you call it Hitler, you call it God. We will not accept the evil system who is paying their
play garden with our children, our work, our trust. You are one big lie. Children are not your insane haka. It's our planet. We'll take it back. Your time is over. We'll destroy your deadly virus, and your symbols only have the values you give them. That's all I have to say to you. And for all the rest of us, we will win this. Thank you very much. Yes, thank you very much. Carine, lo que Carine dijo es que tenemos que tomar nuestra fuerza ante la industria pedocriminal, decir es respeto, amor, aceptación, y que no vamos a permitir esto ya se acabó. Y que sus excusas de que Satán, Moloch y todo ya se acabó. Y así es. Sí. Juan, bueno, ¿quieres decir algo para nuestra audiencia, por favor? Vamos a ver. Estamos en una fase donde se está viendo ese ojo que lo ve todo se está yendo a la mierda. Y perdón que diga la mierda, perdón. Las ratas estas de sotana negra, estos violadores que están ahora mismo peleándose, que se maten entre ellos, porque Roma se va a ir al infierno como está demostrado. Y no es que sea una cosa nueva, es más vieja que ir al País Vasco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Los niños tienen que abrir ya su ese miedo que tienen de dentro y decir, se acabó. Y vamos a decir que este y este han hecho esto. Y que caiga toda la facción abajo. Tiene que caer el sistema marítimo, los bancos, el dinero, y que todo el mundo pueda tener una vida notable, que se acabe el sistema piramidal de eso de la educación de ricos y pobres, porque el rico en verdad al final se va a quedar como un pobre ahí abajo, como el pobre, y el pobre va a tener una vida más fuerte porque tiene más poder espiritual. Sí. ¿Y cuál es el problema? Que en América Latina ahí va a empezar el cambio, es ahí en esa tierra, por una sencilla razón, es donde más dan poder a la iglesia o a esos dictadores puestos por Estados Unidos, así de fácil. ¿Por qué no dan todo ese poder al pueblo? Venga, construir casas, utilicemos la naturaleza, no para masacrarla como ese de Brasil, que quiere cargarse a todos los indígenas. Los indígenas son los que más han dado a la humanidad. Y eso es verdad. ¿Y qué está pasando? Mientras haya consumismo, venga, el iPhone, el teléfono, estamos dando dinero a estos de la corbata, esos que van por ahí pegándose fiestas a costa de nuestros impuestos. ¿Alguien ha hecho la pregunta si queremos pagar impuestos? ¿O cuándo van a quitar eso del IBI de la iglesia? Que dicen que estamos pagando dinero a la iglesia sin nuestro consentimiento. Claro, ya utilizan el certificado de nacimiento, ese que crea el Vaticano, que es el triple responsable de todas las aberraciones. Y los jesuitas, estos que van de Jesucristo, son los mayores violadores de niños. La triple dimensión, el PAL, los jesuitas. ¿Por qué los jesuitas? Y nadie se pregunta, ¿sabéis que los jesuitas fundaron los Illuminatis? El fundador de la Orden de Baviera era un jesuita. Y justamente en el Día del Trabajador, claro, ¿qué trabajo? El Día del Esclavo, porque trabajar es una tortura mental. No tendría que existir el trabajo. Tendríamos que tener nuestros terrenos. ¿Sabéis cuál es la mejor idea? Irnos al campo a vivir y olvidarnos de esto. Esto me lo decía el otro día un amigo, dice, Juan, nos vamos a tener que ir al campo a vivir y a cultivar patatas, tomates y nada de Bayer ni nada de Monsanto. ¿Cuánta gente ha muerto en España con los químicos de la CIA cuando decían que era el aceite de colza? Aquí hay gente que todavía sigue esperando un dinero del gobierno por los actos que hizo el gobierno de dejar a mucha gente sin piernas o dejarlos sin mentalidad.
con el tema de la colza, que no era la colza, era la CIA metiendo la mierda de químicos en España, como en Vietnam. ¿Para qué fueron a Vietnam si no había nada? Metieron el agente naranja y el bencilato de culicilindro 3, que es un químico de la OTAN. La OTAN es el mayor culpable de las violaciones de niños. ¿Y quién está en la OTAN? ¿Quién está en la OTAN con sus Biblias satánicas? Michael Aquino. Michael Aquino, que tiene un libro, sinvergüenza el satanista degenerado de Extreme Prejudice, extremo prejuicio, creo que era, sobre el tema de presidio, ¿veis? También lo que pasó, para concluir, cuando me dijo Douglas Dietrich, que todo el mundo lo conoce por ser el bibliotecario, de la lucha está con nosotros contra esas dimensiones. Y ahí está el problema. Tenemos que acabar con la infraestructura vaticana. Ellos son los que nos están enviando las proyecciones holográficas mediante el CERN. Hay que acabar con todo esto. La base es nosotros combatirlo. Tenemos el Internet. El Internet es el mayor error que han permitido. Por eso lo decía uno de estos, Rothschild, Rockefeller. El Internet es the mayor error is existence, ¿no? Entonces, ahora nosotros utilicemos el Internet, escribamos libros y demostremos que a través de la escritura o de hablar con los podcasts podemos llegar a mucha gente. Y este debate tiene un mensaje único: despierta tú y después despierten a otros. Es lo único que tengo que decir. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Sí, sí. De acuerdo. Okay, so What an energy. yeah, so I love it. Juan says structurally it's if this system of evil based on maritime law, based on the pyramidal structures, you know, these institutional structures of monarchies, religions, government, states, that is what's keeping this pedocriminal thing in place, that are carrying out these genocidal policies. He mentioned the instance of NATO actually being one of the major pedocriminal implementers, carrying out. And look at all the members of NATO. They're all governments. And that's what they do. The governments carry out the pedocriminal agenda. They carry out the infrastructure of CERN, the Vatican, the Talmudian, the Talmudian Pesach and Purim rituals, which at the bottom of the false Jews is based on pedocriminality. That's the seed. It's the cult of Saturn, and then that becomes institutionalized through maritime law, through governments, and that's what we have to do to really look at the collapse of that. Can I just say one thing? Sure, please. The big question is why? Why do they want this all to happen? I can tell it in one sentence. It's because when you abuse children in their finest lace of their being, in their soul, you can do it via a sexual way, and then you are creating the perfect slaves for the rest of their days, because all creativity is blocked, and that's why. Block their creativity, their abilities to create what we are here for, and then they are your perfect slaves for the rest of your days. That's the reason why for millennia they are doing this. Well, it's time to expose it and to stop it. Sí, Carine, que ¿por qué hacen esto? Y hacen esto porque por el método sexual pueden bloquear con el abuso sexual de los bebés y de los niños, puedes
bloquear la creatividad Sí. del individuo y su misión divina aquí en el planeta, Claro. y eso es por qué lo hacen. ¿Pero por qué lo hacen? Porque son tradiciones milenarias. Antes lo hacían públicamente y ahora lo hacen en privado. Habría que leerse el libro de Enoch o los libros antiguos. Ahí está puesto. ¿Qué hacían en Babilonia? ¿Por qué se peleaban con Damascus o se peleaban con Baalbek o se peleaban con los árboles genealógicos? Qué curioso que en los crímenes donde aparece la gran ramera, la prostituta, hayan árboles. Y los árboles, así cuando están maniatados, es un mensaje críptico, apócrifo. Es decir, el árbol son líneas familiares. Es decir, Sí. por ejemplo, ¿cómo es posible? Y esto me lo preguntaba ayer, una amiga me decía, oye, mira, ¿por qué saltó todo el escándalo, el escándalo de la affaire Dutroux? Porque la gente luchó para que eso saliera, porque no era normal 4 desapariciones en tan poco tiempo. Luego también, y el que se lea el sumario, porque en verdad me digo, no, que son 500.000 y pico archivos y tal. Bueno, de esos 40.000 que tengo aparecen los pin bullets. Primero empezaron en Francia, decían, no, es que eso era un rumor, había el diputado socialista André Letroquet, que estaba imputado y toda la historia, pero luego traspasaron eso a Bélgica. Una vez me escribió a mí un jesuita me escribió a mí, me dijo que él hacía de traductor. Y me contó, al igual que a Carine le contaron este plan de los 6 million de Rockefeller Bush, a mí me contaron, había una reunión entre un embajador, algo así de diplomáticos, algo de Portugal, y estaban hablando del rey Leopoldo III, creo que era el rey Leopoldo, el de la matanza de Congo Belga. Y dije, no, es que lo hacemos porque esto nosotros no lo podemos permitir, tenemos la mano del poder, the hiding accused, ¿no? Entonces, las explicaciones lo hacen porque pueden. Sí, sí, es simple. Sí. The other, Ahora es Juan says, terminado. No pueden. Juan says, and this is, coming from kind of the inside, Yeah. that these powerful monarchies and secret societies do it because they can. It's just kind of evil power. And I like it. They do it because they can. So now that it's been exposed, and now that higher souls we're coming into our frequency power, we can just say, stop. Yeah. Stop. It's the end. Es claro. Mira, fíjate, voy a leer este fragmento sobre Bélgica. ¿Por qué Bélgica y los Países Bajos? Bélgica, este país pequeño entre Francia y los Países Bajos, es también el hogar de la Unión Europea, o sea, el poder económico. La OTAN se me dice un masivo centro de computadora donde bases de datos sobre todas las personas del mundo. Es decir, ¿sabes cómo se llama la base de datos? La bestia, the beast. Dice, y hay cierto número de estos alrededor del mundo, una operación de control mental de la élite llamado el Group Janus Group. Está también ubicada en las oficinas centrales de la OTAN. Es decir, esto es que estaba traducido. Resulta que David Icke escribió un libro, debía decir, bueno, tendrá desinformación, pero cuando hablaba de Janus, está diciendo la verdad, como Abraxas y todo esto. Es decir, todos coinciden en una cosa, que Bélgica es una energía negativa. Es decir, ellos tienen la OTAN, tienen controlado todos los grados de las energías vibratorias, tiene la base Janus, tienen la farmacéutica Fulbright. ¿Por qué curiosamente en esa toda Seneruá habían campamentos para niños? Como esto de Camp Hero y Franklin, ¿no? A captar niños, esto de cowboys, ¿no? Esto de niños, ¿no? Y toda la historia. Es decir, ellos buscan siempre tener captadores, ojeadores, y así funcionan las estructuras. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que hace morbo. Dice, no, es que hay que pena, lo han violado. No, para un momento. Indaga por qué ocurren las cosas, no metamos el morbo. Hay mucho amarillismo. Es una barbaridad. Ver canales de YouTube que han hablado de esto. ¿Y sabéis lo que dicen? No, es que la Meré de Dutroux, la Femé, la Michel Martin. No. Aquí lo que pasa es que todos se deben favores. Tú mañana sal al convento de monjas, yo te voy a proteger y ya está. Es una mafia. Es una mafia con rituales. Porque tienen magos, cosas de estas. Y como se lo permiten, lo hacen porque pueden. Sencillo. Sí. Very good.
clear. Huang just focused on the country of Belgium as a negative power center, It's an because artificial it's a nexus of the pedocriminal industry, and it's a nexus of the war industry. War, disease, crime, and poverty are its global products, and the pedocriminal industry is its global product. And so NATO is there, and it is its global product. And so we're already at the 2 hour and 45 minute I know. time. So much to say for this. We might divide it into first and second hour. I'm not sure, but I want to thank our panelists here, Carine Hutsebaut, and for her lifelong dedication, and her work, Huang Lancop for his dedication and commitment. And perhaps after we submit this to the ITNJ, which Carine, as a participating witness and member of the ITNJ, will do it, and perhaps the ITNJ we'll have some comments from their chief counsel, no problem. Robert David Steele, or one of the other counsels. I'll contact him in a minute. Yeah, so that then after this we'll get some comments from them, and maybe we'll do a part 2. Maybe Robert Steele would like to come on to our panel, and we can have a more expanded panel. Would be very nice. In part 2. Good idea. Good idea. Yeah, good. Very good. So I certainly want to thank you, and thank you too, Alfred, because it has been very tiring, but you're very focused and this is we're really starting to focus in on this. Yeah, very good. Thank you very much, and until part 2. Okay. Have a nice evening, day, everybody, and take care of you. Okay? Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.